So, good afternoon, everybody from Barcelona. Uh, Thank you for joining us uh, today to this webinar organized together with the UCLG Culture Commission. This meeting today is the consequence and at the same time the first step of a dual process. On the one hand, a process that we started in the month of July in Metropolis after the consequences and looking backwards to the consequences of the current pandemic and the impact the current pandemic was having in the metropolitan areas and metropolitan spaces around the world. And we launched a call because we realized in the discussions amongst our membership that this pandemic was not really showing us new things. What was doing was confronting us to many of the contradictions that metropolitan spaces are facing all around the world. Was also speeding up some of the processes that we needed to confront. So processes related to urban sprawl, continuous urbanization, the issues about sustainability of urban spaces, mobility, affordable housing, public space, where people, that's public space, is where the place, and sorry for being redundant, is the place where the cities take life, goes into life, where people meet, where things happen. And we were discussing internally, and we launched this call, which was called a call to rethink metropolitan spaces. We were asking, was only not to members of Metropolis, the World Association of Metropolitan Areas and Major Cities, but other stakeholders, other cities, other actors, to join forces to think already what needs to be done, what changes we need to integrate in thinking the metropolitan areas, the metropolitan spaces of the future, but right now. And in this sense, we realized that in our previous discussions, culture was missing in the debates of Metropolis. And culture, is an essential part of our metropolitan areas. In parallel, the UCLG Culture Commission, together with the City of Rome, they were developing the process of the 2020 Rome Charter, the Culture Charter, on calls for recognizing culture as a right and as an essential element of our local authorities, of making cities livable. So today, we're open this discussion, sharing with this discussion with three Metropolis members. We have a representative of the City of Buenos Aires, Enrique Avogrado, Minister for Cultural Affairs, a representative of Xi'an, Wang Shenjia. She's intercultural research representative of the Intercultural Research Institute of Northwestern University in Xi'an, and Dani Granados. He's a delegate for cultural rights in the Barcelona City Council. Together with them, we're going to look at some of the key questions, looking at culture as a key critical element for rethinking metropolitan spaces, the role that culture can play in improving the quality of life of our cities, in improving the quality of life of citizens, and recognizing that culture is a right, and also culture is an instrument to integrate, to make cities more inclusive, and as well to develop cities, to be useful to develop cities. And those are the questions that we'll share today, and I hope that we have very, very interesting contributions from Buenos Aires, Barcelona, and Xi'an, cities from many different regions of the world. But previously, we have requested Mr. Luca Bergamo, Deputy Mayor of Rome, to share with us what's the purpose of the 2020 Rome Charter, and also to contextualize this charter, and as well to connect the debates of today with the conference that will take by the end of the week in Rome about culture. So with no further ado, I give the virtual floor to Mr. Luca Bergamo to help us to contextualize the discussions of today. Thank you very much, Luca Bergamo, for joining us. Sorry, just to remind you that this session is being recorded, and as well, we are transmitting everything through our social networks. And you can use the chat to put your questions, and I hope we'll have time for an open debate with all the audience. Thank you. Now, yes, please, Luca. Hold accountable for what we say. That's the point. There's no escape. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to meet you,
people in Metropolis and some other friends that we have been working with at the Charter, as Enrique here, Jordi, and others. What is about, why, what we expect. Why is probably you pointed out at the beginning of your opening words. Sorry, let me silence my mobile because I forgot to do it. Is that the pandemic showing to the larger audience what actually was already well visible after the Lehman and Brothers bankruptcy and the fall of Wall Street in 2008, and that the developmental model we have all abided to is incompatible with the fulfillment of fundamental human rights, and that the social disruption that we are all witnessing within our cities is spreading, and the reasons are not is not the pandemic. The reason is a system that favor, let's say, the further unbalanced profit making towards human well-being. That's to say that we are not saying that you don't have to do profit, but it's saying that absolutely we need to find a different balance, because the way that balance is built, how it actually transform and reshape our cities up to a point that is becoming popular and vocal, the idea that we are missing the right to the city. So we were in the process, UCLG, Rome and other cities, of developing and advancing our thoughts with regard of the role that culture plays in human development, and therefore the role that culture has to play in urban decision making. When pandemic exploded, so we somehow accelerated the process we were in, and came up with this 2020 Rome Charter. Who did it? Is actually the collective work of 22 cities around the world, coordinated by the UCLG Commission on Culture and Rome. 15 global networks in cultural sectors, and kind of 50 experts. Now the city joining have already reached the number of 50 more or less in a few period. And the charter is introduce a substantial, let's say, change to the approach. Why so? Or what? In what terms? The charter literally points straight to the Article 27 of the Human Rights Declaration, because the charter is the charter that try to define what are the essential elements in order to fulfill the right to freely participate in the cultural life of the community. Therefore, it's not just a right to culture, but it's an individual right to be freely part of a set of processes that are those through which we learn, create, shape, protect, enjoy the wider culture that is not just the arts.
It's an important step because it introduces a perspective that allows to read and to connect with all phases of the city life, because you can understand how basically influencing the urban mobility or the actual shape, design of residential or common on public spaces may influence, may impact in the fulfillment of that right. Not only the fulfillment of that right is the right to participate, as also has a substantial implication on the very structure of the city. I just, as an example, I give you the case of my own city, Rome. Rome is a 1,200 square kilometers administrative area, which is huge, inhabited by only 2.8 million persons. That means that we have low density. It's 2,000 persons per square kilometer. But the city developed being across the time, and so there are scattered places. But classical cultural premises are hosted in the center of the city, as in most of the cities. As a result, people living in, far from the center, they have lesser rights to attend and to enjoy the opportunities the cultural institution put in place for them. So if you look at the right to participate by this angle, that forces you to think that even the cultural institution might not only focus on their, let's say, client attendance as people, but they have to look first and foremost towards those that do not participate in culture. So to this end, the document, the charter, it links very neatly the limits of our developmental model and the power that participating in cultural life has in reshaping a society where human rights and human development come first. Another important element is that it's introducing a kind of obligation for the city. So the city itself obliged to remove the obstacle that impede the fulfillment of that right. This is something that it becomes somehow politically binding. Obviously, it's not legally binding, but it has a substantial meaningful. And it clearly, as the paper is written, it defines what are the essential cultural capabilities that need to be developed, and therefore put ourselves in the condition of, in a condition of being accountable for what we do in order to fulfill that principles, but at the same time, the civil society to organize itself in order to influence political processes, so to achieve that outcome. Furthermore, the charter is written in a simple language. Despite its very dense philosophical and conceptual meaning, is written in a language that it can be taken on by most. Obviously, you need to have a certain degree of tools, but anyway, it's not a classical international declaration, which make the charter itself not only an interesting, let's say, guidance in order to develop policies at the level of local authorities, but it's also a potential point of reference for the cultural institution itself, and not only for the companies. Finally, the charter doesn't prescribe how you do it. It's a charter of principles and trying to make clear what that principles means and imply. So it's a constant call to us decision maker to reflect over the implications that are in taking decision if we want or if we aim to certain objective. And in fact, we are working at another layer of this document that is already composed by two layers, is a
background paper and the chart itself. A third layer that somehow, with regard to these cultural capabilities that are very simple notion, is the right to create, the right to enjoy, the right to protect, and so on. It gives an example of the kind of question of challenges you should deal with if you want to actually go on that directions. To this end is probably, and I think hopefully, completely non-colonialist, if I may say. It's a paper that actually try to speak a language and advance points in a way that it actually respect the different cultures. So it's not teaching someone how to do things, but it's like bringing, we brought together people from every corner of the world, every different cultures, agreeing that that principle are common principles wherever you are, you live, whatever it's your culture. The conference is let's say, it's the launch of the launched, because actually the paper was illustrated and taken on by, illustrated to and taken on by the Executive Bureau of UCLG at the end of month of May, meaning that the 100 mayors there and the Secretary General consider that paper to become one of the important points of UCLG initiative, even with regard to development Sdg and in the framework of the 75-year celebration of United Nations. But the conference is the beginning of a process aimed at sharing, reformulating whether that would be necessary, going into deep, and somehow campaigning or building a community around the world of advocates and decision makers of the role that cultural participation has in reshaping cities, because we have to reshape cities, and we have experiences that dates decades before the paper that we all know. Just to mention one for, that everybody knows, was the Medellin and that, where a certain interpretation of the function that the right to participate in culture, even to the less advantaged people, the power that the fulfillment of this right has to reshape, redesign the city, and redesign and redistribute the rights in highly, how do you say, in society where inequalities are high. And that highness we are reaching everywhere, in every large urban areas in the world. For us, that's the priority. I think that's much more to say, but I think I reached the extension of time you gave me. I hope that is quite enough. The only thing I want to add is that. Yes, thank you very much. Okay. I think it was crystal clear, and in fact, you have introduced some of the topics that we'll be discussing right now with the representative of Buenos Aires, Barcelona, and Xi'an. No? And I like what you said, that it's not the right to culture, but to be free of to be a part of a process, and culture as a process that goes beyond, as you said, the heritage and the traditional culture, and this issue about culture being integral part of right to the city, and also the role that culture can play in fighting inequalities. And I suppose this is some of the ideas that we'll be discussing, especially in terms of now that we all are rethinking how cities need to be developed. In this sense, well, I will give now the floor to Jordi Pasqual, coordinator of the Culture Commission of UCLG, and he will be moderating this session. So whenever you want, Jordi, and thank you for joining us today. Muchas gracias, Octavi. Muchas gracias, Octavi. Thank you very much, Octavi, for this opportunity. We are delighted in the UCLG Culture Committee to enthusiastically participate in this session of Metropolis. We still believe, you highlighted
Uktabi, in your introduction, the cultural dimension of metropolitan policies is still a pending issue in most of metropolis all around the world. And I think that this is something that in the next months, I was about to say years, but let's put in the next months, we will be able to, with the help of the Rome Charter and the impulse of the Rome Charter, we will be able to consider and progress. Enrique, voy a darte la palabra rápidamente. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotras esta tarde. Voy a disculpar a Enrique porque va a tener que marchar antes de que acabe la sesión, y por esto le damos la palabra en primer lugar. Con la riqueza del debate y de los programas que estáis llevando a cabo en tu ciudad sobre cultura, el derecho a participar en la vida cultural y las contribuciones que habéis hecho a la Carta de Roma. Tienes la palabra durante 10 minutos, Enrique. Adelante. Thank you, Jordi. Gracias, Jordi. Si les parece bien, lo hago en castellano, ¿no? Porque entiendo que hay traducción simultánea. Muy bien. Bueno, en primer lugar, realmente muy agradecidos por la posibilidad de compartir un rato con vosotros. Para Buenos Aires ha sido realmente un honor poder participar además en la redacción, digamos, colaborar con la redacción, y felicitar entonces a Luca y a la ciudad de Roma, digamos, por la iniciativa de la carta, y bueno, muy contentos desde CGLU, ¿no? Obviamente, de poder desarrollar estos encuentros. Con relación a los temas que nos convocan el día de hoy, voy a ser muy rápido en contarles cómo ha sido este año, porque me interesa dejar preguntas más que respuestas, pero en términos muy breves, y al igual que muchas otras ciudades, nosotros enfrentamos la pandemia trabajando en distintos aspectos, ¿no? Por un lado, la preocupación fundamental por el sector cultural, particularmente el sector independiente, que ha sufrido enormemente por la pandemia, por el cierre de todos los espacios culturales, por la parálisis absoluta de toda la actividad cultural, que claramente es global. Ayer en el New York Times había una nota muy interesante sobre cómo hubiera sido este fin de semana en Nueva York si no hubieran tenido la pandemia, y cómo el sector cultural era un protagonista absoluto en esa ciudad, y de golpe todo lo que se ha perdido, sobre todo en términos económicos, la gente que ha dejado de trabajar, en fin. En la ciudad de Buenos Aires nos ha pasado lo mismo. Lo que hicimos fue lanzar una serie de fondos de emergencia para acompañar al sector, sabiendo, ahí alguien dice que no tiene el acceso a la traducción, bueno, asumo que me escuchan, si no puedo hacerlo en inglés, como ustedes me indiquen, pero sabiendo que de todos modos ¿Se escucha bien en inglés, en la traducción? Oh, sí, ok, sigo. Digo que, en primer lugar, entonces, la reacción respecto al acompañamiento económico, sabiendo de todos modos que es insuficiente y que lamentablemente el impacto ha sido mucho más grande de lo que todos esperábamos, digamos, ¿no? Pero no voy a abundar en eso, pero ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con cómo mantener la cultura abierta en un momento en el que todos quedamos aislados en nuestras casas. Al comenzar la pandemia lanzamos Buenos Aires Cultura en Casa, que es una plataforma digital que se ha convertido en un suceso en términos de la cantidad de visitantes, que nos permite diariamente renovar una programación digital donde tenemos acceso a obras de teatro, recitales, óperas, películas, visitas guiadas a museos. Tenemos una sección de talleres para capacitarse, digamos, virtualmente. Y eso nos ha permitido no solo mantener en marcha a toda nuestra enorme programación, desde el Teatro Colón, el San Martín, en fin, los museos, las bibliotecas, etcétera, sino además llegar a nuevos públicos. Y ahora mismo estamos lanzando en los próximos, probablemente semanas, la nueva versión de la plataforma, que ya incorpora todo lo que hace falta para esta nueva etapa, ¿no? El streaming, la posibilidad de monetizar los contenidos a través de una plataforma de ticketing, en fin. Voy rápido porque quiero, insisto, ir a las preguntas más que contarles lo que hemos hecho, pero esto como a modo de introducción. Y en tercer lugar, trabajando con todos los sectores en la generación de protocolos específicos
para la vuelta de la actividad cultural, de manera parcial, pero la vuelta activa de la actividad cultural a la ciudad de Buenos Aires, donde ya están funcionando librerías, librerías, galerías de arte, tenemos opciones de teatro y de música sin público por el momento, pero vía streaming desde las mismas salas, y así estamos trabajando con toda una serie de protocolos que permiten, por ejemplo, que el cine publicitario haya vuelto a trabajar, y nuestra posición ha sido impulsar fuertemente esa apertura con prudencia, con responsabilidad, buscando que el sector cultural tenga las mismas condiciones que el resto de los sectores, ni más ni menos, digamos. Ahora, yendo a las preguntas específicamente, yo quería compartir con ustedes 3 o 4 campos, digamos, donde yo veo que tenemos oportunidades de trabajo a futuro. Sin ninguna duda, la principal es esta idea de que la cultura es mucho más que entretenimiento. La cultura claramente es una herramienta para el desarrollo de las personas, tanto individual como colectivamente, porque desde ahí construimos nuestra identidad. Por lo tanto, es efectivamente esencial y es una herramienta fundamental, particularmente para nuestras sociedades que por la pandemia van a quedar peor paradas que como estaban. Ya en Argentina estamos verificando un aumento muy preocupante de la pobreza y de la desigualdad, producto del parate económico brutal que hemos tenido que atravesar. Entonces, algunos temas, ¿no? Por un lado, esta idea de que efectivamente cambiaron los modos de producción y de consumo cultural. O se aceleraron, digamos. Hay quienes dicen que la pandemia no cambia todo radicalmente, pero sí acelera fuertemente las formas que tenemos de, como consumidores de cultura, participantes de cultura, vincularnos a través de las tecnologías a nuevos contenidos, y desde la producción también ya no solo disponibilizar archivos, sino empezar a crear en función de estos nuevos formatos. Y ahí toda nuestra programación del año próximo ya está pensada en modelo híbrido. Es decir, para que alguien pueda ver una obra de teatro, pero al mismo tiempo esa obra esté bien registrada y pueda después compartirse. Eso implica hacer un upgrade muy fuerte en términos tecnológicos, también en cuestiones de derechos, para poder tener esos contenidos disponibles. Y a la vez es una gran oportunidad porque uno lo que encuentra es que tiene la oportunidad de encontrarse con nuevos públicos. Los días domingos, por ejemplo, que tenemos las obras del Teatro Colón, es impresionante la cantidad de gente que las sigue, y muy probablemente muchas de esas personas no hayan ido nunca al Teatro Colón, con lo cual tenemos una oportunidad de convertir esos clics en visitas reales cuando la sala finalmente pueda abrir, y es todo un desafío para nosotros cómo ampliar el acceso a la cultura en estos formatos híbridos. Creo que ahí hay una oportunidad interesante que a su vez se vincula, siendo contenidos digitales, a la posibilidad de acceder a una cantidad de contenidos nunca vista antes. De hecho, desde Cultura en Casa hemos hecho acuerdos con ciudades de toda la red de CGLU, como el caso de Barcelona, o Roma, o Bogotá, o Montevideo, y México, y tantos otros, donde nos hemos compartido contenidos que probablemente estuvieran antes disponibles, pero al darles visibilidad, al encontrarles un público específico, tienen una nueva vida y una posibilidad entonces de darnos una diversidad de contenidos que antes no teníamos. Es decir, que más allá de que aumenta claramente el consumo de las plataformas globales como Netflix, Amazon y el resto, también hay un interés creciente por otro tipo de contenidos. Y hay un nuevo público al cual hablarle. En segundo lugar, el espacio público. Nosotros ahora estamos trabajando con una serie de protocolos, pensando, acá está comenzando la primavera, tenemos largos meses de calor, Buenos Aires es una ciudad realmente con un clima muy agradable, con un espacio público muy consolidado, entonces claramente estamos pensando que van a ser meses donde en lugar de grandes eventos muy masivos, tener muchos eventos muy pequeños repartidos en toda la ciudad, aprovechando el espacio público. Estamos buscando poner en valor nuestros anfiteatros, no solo los grandes, sino pequeños espacios en los parques, pensando en cortar calles frente a los teatros independientes para que el teatro que no pueda abrir su sala pueda hacer función en la calle, pensando en que en los parques podamos tener lo que llamamos kermés cultural, como una especie de fiestas culturales, insisto, garantizando la distancia, pero donde uno pueda encontrarse con quienes hacen cultura en cada uno de esos barrios, pensando en que las librerías independientes puedan tomar la calle, y cuando digo la calle no es solo la acera, sino directamente la calle, cortar calles para que la gente se encuentre a la cultura en esos formatos. Ya lo estamos haciendo en distintos
barrios de la ciudad, que es pensando que estos, como pasa en otras ciudades, cambios que parecen temporales y esperamos que sean permanentes, y donde la cultura tiene claramente un rol protagónico que jugar. Insisto en esto, conectando además con las redes locales en cada uno de los barrios de la ciudad. Y eso me lleva al tercer punto, que es el rol de la cultura en el proceso de reconstrucción social. Argentina lamentablemente tiene una experiencia enorme en materia de crisis, con lo cual podemos dar cátedra en esta materia, y la verdad es que cuando uno ve la historia de la cultura en nuestra ciudad, lo que se encuentra es que la cultura ha tenido un rol protagónico en esos procesos clave. En 1983, con la vuelta de la democracia, después de nuestra dictadura militar, la cultura tuvo un rol fundamental en lo que llamamos primavera democrática, y creemos que lo va a volver a tener ahora. Lo mismo después de la crisis del 2001, que fue una crisis económica muy profunda. En ese sentido, la cultura tiende a ser medio contracíclica, es decir, que no hace falta tener grandes recursos, y hasta diría, la escasez, y por supuesto que no estoy celebrando la escasez, pero la escasez económica, la austeridad, lo que termina haciendo es que uno vaya a lo esencial, y la cultura empieza a jugarse entonces en términos del hacer, del convocar. En el 2001 hubo una cantidad enorme de asambleas populares que se hacían en los barrios, de manera espontánea por organizaciones vecinales, y esos mismos organizaciones después muchos derivaron en proyectos culturales de raíz popular, que yo estoy seguro que vamos a volver a ver en esta ciudad. Y diría que al sacarnos justamente los recursos, lo que nos queda es lo esencial, que es seguir conectando a la gente, interpelando a las personas, estimulando el debate y conectándonos con esa identidad, ¿no? Entonces creo que en ese proceso de reconstrucción social vamos a tener una oportunidad que tiene que ver con reconstruir esos vínculos, fundamentalmente en ese entramado local, que se da en los barrios, que se da en la conexión entre las instituciones locales. Este fin de semana estuve visitando, por ejemplo, a una de las murgas, que son las agrupaciones del carnaval, que durante esta pandemia se han convertido en una organización social que generan en una olla popular alimentos para sus vecinos, para sus vecinas, y lo están haciendo en conjunto con otras instituciones del barrio, y yo creo que ahí, en ese rol social de la cultura, hay también obviamente una gran fortaleza. Cuarto de los 5 puntos, para no pasarme del tiempo, creo que hay una oportunidad en trabajar la cultura en términos muy segmentados. Nosotros venimos trabajando el eje de cultura y niñez, cultura y juventud, y cultura y personas mayores. En cada uno de esos casos lo que vemos es que la cultura tiene un rol central en términos de ampliar derechos, de empoderar a la ciudadanía, y la verdad es que creo que, como siempre, dentro de nuestra red tenemos la oportunidad de intercambiarnos buenas prácticas. En cada uno de estos casos nosotros tenemos en la ciudad realmente un recorrido muy interesante que demuestra que la cultura es fundamental, no solo para atravesar esta situación de pandemia, sino para realmente completarnos vitalmente como ciudadanos y ciudadanas. Y ahí no quiero ahora, por una escasez de tiempo, contarles cada uno de estos ejemplos, pero en cada uno de estos campos que les digo, niñez, juventud y personas mayores, hay ejemplos muy, muy concretos de cómo la cultura tiene un rol central. Por último, con relación a quienes hacen cultura, los protagonistas de la cultura, creo que hay también un desafío, que es cómo lograr que no solo artistas y organizaciones culturales, sino los clústeres, es decir, cada uno de los verticales, llamémoslo, de estas disciplinas culturales en la ciudad, pueden adaptarse a esta nueva realidad y aprovechar las oportunidades que esta nueva realidad nos trae. Que es muy complejo porque lo están haciendo en un momento de crisis fenomenal. Piensen que solamente nosotros tenemos más de 500 espacios culturales independientes en Buenos Aires, de los cuales 300 más o menos son salas de teatro independientes. La mitad de esas salas alquilan, no son dueños de sus edificios, y están cerrados desde el mes de marzo. Con lo cual, imagínense lo que significa, digamos, estar cerrado desde marzo y no poder generar ingresos. Entonces, la verdad es que el desafío es fenomenal. Pero lo que sentimos es que hay una oportunidad entonces y una necesidad de formarnos todos en estos nuevos modos de creación híbrida, donde la tecnología sea un medio para llegar a nuevos públicos.
Y de una manera paradójica o no, es interesante porque tenemos algo que es la nueva tecnología y cómo incorporar esa tecnología para llegar a nuevos públicos, y la vieja tecnología, que es la clásica del campo cultural, que es a nivel local, porque además la pandemia pone al frente justamente los contactos más locales, esa famosa ciudad de los 15 minutos de distancia, etc. Entonces, cómo a nivel local la cultura puede tener un rol en la reconstrucción de esos vínculos. Cómo un espacio cultural que está en un lugar determinado asume esa responsabilidad y sale a la calle, sale al barrio, sale a tocar los timbres de todos sus vecinos para movilizarlos y convocarlos a tener en la cultura un espacio de encuentro, un espacio de debate, un espacio de reflexión sobre la propia identidad. Por eso digo que es una paradoja, porque está por un lado la tecnología y la necesidad de tener capacidad de generar contenidos para estas nuevas plataformas, pero al mismo tiempo una tecnología muy antigua, que es simplemente el contacto cara a cara, para poder también ahí impactar fuertemente desde el campo cultural. Yo quería cerrar con esa reflexión y decirles que desde Buenos Aires, bueno, hay toda una serie de experiencias que se están generando en esta materia, y no quise hoy abundar en los ejemplos, pero sí me interesa mucho que podamos aprovechar este espacio para compartirnos estas experiencias. La Comisión de Cultura tiene justamente años de trayectoria en relevar y compartir experiencias y buenas prácticas en materia de gestión cultural. Creo que el capítulo post-pandemia va a ser más rico que nunca en esa materia. Así que agradecerles nuevamente la posibilidad de compartir estas palabras, y bueno, con muchísimo orgullo además integrando y presidiendo la Comisión de Cultura, copresidiendo la Comisión de Cultura CGLU. Muchas gracias. Y a disposición les voy a dejar mi mail aquí en el chat por si alguien quiere después continuar el contacto en privado. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que es un gusto oírte hablar con la riqueza y con la contundencia de lo que estáis haciendo en tu ciudad, y te tomo la palabra porque efectivamente el post-pandemia va a generar una enorme cantidad de buenas prácticas, y con orgullo vamos a albergar, a promover las que desde Buenos Aires queráis enviarnos, sin duda. Y creo que también, como bueno, hemos intentado hacer estos meses, vamos a tener que hacer algún informe especial sobre estos temas, porque vale la pena compactarlo y hacerlo de manera que tenga unos criterios leíbles y fáciles para todos aquellos que trabajamos en los temas de gestión cultural y políticas culturales a escala local. Voy a pasar ahora la palabra a Xi'an. Nos viajamos hacia el este, y voy a pasar la palabra a la decana del Instituto de Investigación Intercultural en la Universidad Northwestern, Wan Chengjia. Dear colleagues in Xi'an, you have the floor. Thank you. Okay. Good afternoon, Mr. Octavia. Thank you for your invitation. It's my great pleasure to be here to share with all the honored delegates with some of our research studies. Could you please submit that we can show you some of our research data with PowerPoint document? Thank you. Yes. Oh, so can we share? Can I share with you some of our pictures and charts, also curves of Xi'an local culture industry? So it should be possible. Have you sent it in advance? Ah, not really. Just some pictures. Okay. 没有提前发就不行是吧？So could you please share screen? I just start now. Hi, Octavia. I noticed that the email you mentioned that we can share the
the point by ourselves, so we didn't notice to the contact person. Yeah, is it possible to we share it now, or yes, yeah, whenever just, whenever you want, when it's more convenient for you. Yeah, maybe before starting the presentation. Yes, please. Okay, so I would like to explain or answer the questions point by point according to our agenda list. So first of all is our key areas of citizens' life being affected by culture and its accessibility. So generally speaking, every morning when a person is on his or her way working unit or back home at night, the city atmosphere consisted of streets, blocks, every building. They form the complete surrounding. Is the most important factor affecting daily life of everyone. So culture connects all members of the community, makes each of us share the feeling of being identified and accepted. Citizen might not be independent individual, but belong to the group. From the specific culture and or relic objects, we are supposed to connected by the history and current modern society. One could easily find position and space in the complex metropolis context. So I'd like to share with you some of the details of our research results. This chart is per capita consumption expenditure and its composition in year 2018. So cultural products actually affects everyone's daily life, obviously, in consumption angle. So thus, cultural resources affect citizens' life quality. What's more, this proportion is increasing with the income growth. And according to Maslow hierarchy of needs, this change means upgrading of citizen consumption and pursuit of higher spiritual needs. So this chart is actually, sorry, 这个鼠标是你放第一个图显示一下吧。So the first chart is the national average proportion of culture expenditure and Shanxi average, where Xi'an city located and which is capital city of our Shanxi province. Also, that's a second point of the first question, and third point is some other cultural accessibility, such as the cultural resources, such as transportations, such as affordabilities for performances, for theaters, for movies. They really are making indirect but critical effect, such as on the second picture, second chart. It's the numbers of museum institutions in Shanxi province from year 2000 and 2017. We can see the stable increase on the chart, and which means the cultural products and from the supply side, we're always making more improvement. And the third point of this question is sorry, that is the third question. The third point of the question. And then the next picture is the answer for the first question, for the second question. So regarding the social disparities. So since the second question is social disparity, how can we sure all citizens have access and benefit from culture? So regarding this question, I think first of all is make it sufficient cultural supply, such as museums, such as shopping malls, such as shopping complex, bookstores, libraries, theaters, all these institutions. And in Shanxi province is a detailed, the third chart on the screen is a detailed curve of number of cultural relics objects. There are numbers in Shanxi in the previous 17 years. So you can see always a rise of cultural relic objects. And we are making more, 下一张. Okay. So the government actually making more financial input and budget outlay on cultural business and its relevant enterprises. So there are three curves on the picture. The
The green one is representing Western China, and the blue one is Eastern China, and the yellow one is Middle China. So you can see only in Western China, the output, the input and the budget is always rising chronologically. So since cultural input is increasing, and according to the ranking of the proportion of cultural business expenses in financial expenditure, Shanxi is listed as number 12 of 31 provinces and autonomous regions. Okay. So that's the first point for the second question. And the third point is, the second one is providing enough space to the citizen to present their talent, their willingness to show, such as a square dancing, you know, square dancing in China, square dancing, and also on-street live band show. And last point is high technology, which will be the guarantee for the citizens to access the cultural resources, such as VR, such as digital museum, which later on I will emphasize in the next question. So the third one is the impact of COVID-19. Of course, nearly all the public space closed down during the most critical period, and everyone should stay at home. But fortunately, there are a lot of high technology we can survive during the terrible period, such as an online exhibition, digital museum, VR interaction, and direct online tourism broadcast. It's very popular. So many mainstream online media stations such as Thomson and Youku provided free movie seeing activity for the residents. And other websites also host free online vocal show of well-known singers. TikTok provided more encouraging and free of charge courses for the kids and students. Alongside the reopen of commercial complex malls, bookstores, and museums, and also public parks and gyms, singing rooms, restaurants, the city has already been resumed and reopened and revived. For example, Great Town Sleepless Mall block reopened at 21st February. Shanxi History Museum reopened at 25th March, and Huajue Lane Muslim Gourmet Street reopened at March as well. So that are some evidence for question 3. And the next one is a relation between cultural and public space. And for this question, I will provide some detailed examples. Of course, there are ecological and coexisting and mutual influencing on each other between culture and public spaces, such as large-scale cultural festival in Metropolitans. The large-scale festival and activities, they had to be cancelled because of the epidemic. Meanwhile, much typical Shanxi local activities also disappeared, stricken by epidemic. Maybe the city would experience less influence due to smaller population and less festival arrangements in the smaller cities. Sharing is a culture. What I want to say is the overall welfare, increase of free elementary education, medical service, and provision to the elderly class are equal rights for residents, both in metropolitan and smaller cities. Metro is tending to host more residents for free cultural space from education to entertainment perspective. And what I want to say is the infrastructure and internet accessibility are a guarantee for the people from cities, metros, and rural areas. And the fifth question is, what are values can be promoted? So I think from the different or various perspectives, a lot of values could be promoted. So first of all is a city cultural class, city industry clusters would be set up. More convenience and spiritual satisfaction will be met through the rethinking, renovation, replanning, and rebuilding given by city.
Also, the second point is multifunctional utilization of public spaces, such as Huaqing Pool on the picture. It's a song, the show is pretty famous. It's already been performed for 12 years and hosted 6 million audience. So the song of Everlasting Sorrow, it is a best-seller performance in Xi'an, even in China. It is a typical showcase of cultural tourism, the local employment enhancement, and also local economy stimulation, because it's 40 kilometers away from Xi'an city. It is a typical small tourism stimulated and fostered town. That's the first showcase I want to emphasize. And second one is City Wall. So we can notice on City Wall, the first picture is a Latin show. So every year, Xi'an hosts such festivals, and during Spring Festival and also Latin show. City Wall seems to be built as a cultural corridor, not only as a showcase for, it's not free, it is sometimes occasionally free, yeah, for the residents and the citizens. And on the second picture, we can see there is a city moat, and also a city wall alongside the river, and also some buildings. So you can see there's the integration of the ancient building of Ming Dynasty, and nearby there are residential areas. They are integrated perfectly. You'll see every morning and evening, residents they just playing, do some physical exercises inside the public parks. And also there are also some boat flowing activities in city moat. So that's, I think, there's a second typical integration example for cultural multifunctional utilization. Besides the Latin show, there are also a marathon on City Wall several times once a year. Also the bicycle riding activity for kids, for youth, so they can relax in their holiday just for fun. Okay. So I think from education perspective, the public space also give their own contribution for the kids. For example, all this city wall, all this city moat, all this bell tower, drum tower, they could be the second class for the students from not only the primary school students or early middle school, or even the university students. So all in all, through rethinking the metro areas, we will raise the awareness of the whole citizen to make their own contribution to the community they are part for. And the last question is, transformation. That's also a very interesting topic. And yes, I think metro areas, they are witnessing and experiencing, also making transformation, such as Wild Goose Pagoda. So you can see the black and white picture in the middle of the whole screen. It was photographed in year 1906 to 1909. So not clear, not sure about the exact year, but the other part. So you can see some performance on the left-hand side. So in year 2019 and 2020, not only the classic music show could be performed, could be seen at Everlasting, it's a Sleepless Great Town Mall, just nearby the Big Wild Goose Pagoda. So that black and white picture is nearly so over 100 years ago, and that is a scene now. So you can see from the last two pictures, at the most remote position, that is Big Wild Goose Pagoda. 可以拿鼠标指一下那个大雁塔吗？我这个怎么不动了？就这个看不到。对，不是，就是我想指一下那个大雁塔。
Oh, 就分享不到. Yeah, you can see at the corner of the first picture. That is right. It is now. So quite amazing and marvelous. So of course, I think Xi'an is the most ancient city in China with over 5,000 years history. It has been the capital city for 13 empires, was once the largest city in the world history. It is now home for 12 million inhabitants. Of course, or definitely, it is a place where transformation occurs in the past, now, and in the future. Thank you very much for your listening, and welcome for any questions. Thanks. Thank you very much, Dean. Thank you very much, Bill, for being the perfect ambassador of Xi'an to the world. Very relevant contents, what you have explained, all perfectly related to the 5 capabilities of the Rome Charter: discover, create, share, enjoy, and protect. And a special thanks for going question by question and providing excellent answers to each one of them. 谢谢, and congratulations for your presentation. And now, ahora vamos a viajar otra vez hacia el oeste y vamos a solicitar al delegado de Derechos Culturales de la ciudad de Barcelona a dirigirnos unas palabras explicando el contexto de las acciones de Barcelona en el ámbito del COVID-19 y también, si es posible, relacionando estas acciones con la medida que está preparando Barcelona sobre derechos culturales y cómo esto tiene un eco en la Carta de Roma, o cómo la Carta de Roma tiene un eco con estos temas. Dani, tens la paraula. Gracias, Jordi. Muchas gracias a Metropolis y al conjunto de colegas que han intervenido por la iniciativa de permitirme también participar en un debate como este. Yo, en tanto que se planteaba un poco como debate, no quería dejar de compartir cierto marco político que creo que, más allá de medidas específicas que, si me da tiempo, también podremos compartir, nos permiten como establecer miradas complementarias que también seguramente nos permiten también pues, imaginar estrategias y complejizar con nuestro entorno seguramente más inmediato, que por supuesto es diverso, es diferente y que tendrá, digamos, adaptaciones particulares, ¿no? Uno de los elementos que yo creo que es fundamental a la hora de repensar o de actualizar las políticas culturales es constatar la demostración que una crisis como la que tenemos encima de la mesa, que por supuesto, y como es evidente, no es solo sanitaria, sino que tiene un importantísimo impacto económico, no está haciendo más que, de alguna manera, dejar al aire, ¿no? Demostrar, constatar las costuras que el marco de las políticas culturales hegemónicas, tradicionales, de los últimos 20-30 años, nos han colocado encima de la mesa, ¿no? Es decir, si tenemos que pensar hoy en día en cómo nos enfrentamos ante esta crisis, seguramente solo lo podemos hacer asumiendo una doble mirada. Una que desde Barcelona hemos hecho de una manera muy vehemente, es cómo a corto plazo podemos introducir medidas que den respuesta a las urgencias que el sector tiene a día de hoy, ¿no? Que el sector y que la ciudadanía tiene a día de hoy con respecto a lo que sería la cultura. Y otra con una mirada mucho más larga, que en el fondo no hace más que reconocer, como decía, estas costuras, estas deficiencias estructurales endémicas que las políticas culturales de los últimos 20-30 años no han conseguido revertir, ¿no? Que tiene que ver con la dificultad de acceder por parte de la ciudadanía, que tiene que ver con los techos de cristal de las políticas de género, que tiene que ver con las políticas de igualdad con lo que respecta a los flujos migratorios, que tiene que ver con una serie de elementos que, como decía, esta crisis nos pone delante de la cara de una manera mucho más fuerte, mucho más vehemente, ¿no? Por lo tanto, ese marco político que quería compartir tiene que ver precisamente con ese análisis de unas políticas que históricamente se han desarrollado desde una perspectiva institucional muy vinculada a lo que podríamos abordar como la idea de las jerarquías culturales, ¿no? De cómo la programación se hace desde lugares, desde equipamientos, desde instituciones, que a través de una idea, si queréis, bien pensante de lo que es la excelencia cultural,
nos disponían al conjunto de ciudadanos una serie de productos, de eventos o de actividades culturales, en tanto que era aquello que merecía o que merece la pena ser consumido, esto de alguna manera ha caracterizado una línea muy importante de estas políticas, grosso modo, de los últimos 20-30 años, evidentemente con elogiables excepciones en muchísimos lugares, ¿no? Y con otra línea muy importante que tiene que ver con entender la cultura como un valor vinculado a la economía, ¿no? Estrictamente como un recurso instrumental, como un valor capital que entiende la cultura, pues eso, ¿no? Como un recurso vinculado a dos grandes espacios de desarrollo, ¿no? Y como decía, que hoy en día se manifiestan como claramente muy limitados. Uno, el arquetípico de las industrias culturales, ¿no? Que entienden la cultura precisamente como un producto sobre el que generar cierto intercambio a nivel de oferta y de demanda. Y otro que es muy interesante y muy desarrollado en los últimos 15, 20 años, que tiene que ver con la cultura como un recurso para otras economías, para otros mercados. Y aquí es donde un ejemplo arquetípico de esto podría ser precisamente la cultura al servicio del turismo, ¿no? Que es uno de los sectores que hoy en día se muestran como en una vía, como mínimo en crisis seria, ¿no? Y como esto ha utilizado también la cultura como un recurso precisamente para estas formas económicas, ¿no? Otros mercados como pueden ser los procesos urbanísticos, ¿no? Como la cultura ha sido históricamente un recurso también para impulsar procesos de recalificación urbana, de transformación urbana en la ciudad, y cómo la cultura también se ha vinculado precisamente con las llamadas industrias creativas, que van más allá de lo que entendemos arquetípicamente como espacios vinculados con la cultura, ¿no? Frente a esta posición, frente a estas estrategias arquetípicas, hegemónicas de las políticas culturales, me gustaría como poner encima de la mesa algunos elementos que nos refuerzan la cultura desde una perspectiva más del interés general, del valor público, si queréis, de la cultura, ¿no? Unos elementos que, intentando dar respuesta también a las preguntas que planteabais desde la organización de cara a este debate, ¿no? Que nos sirven precisamente para compartir un marco de acción en un contexto de crisis como este, ¿no? Elementos que nos sitúan la cultura desde la perspectiva de valor público. Uno fundamental, ¿no? El reconocimiento de la identidad, de las identidades, ¿no? La capacidad que tienen las políticas públicas para reconocer el sentido de pertinencia a un espacio que sea, pues como decíamos, accesible, diverso, que dé respuesta de alguna manera a los retos de reconocer esa diversidad de géneros, de orígenes, de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Otro elemento que se contrapone de alguna manera con esa visión de las políticas culturales más arquetípicas de la cultura como un recurso, tiene que ver cómo la cultura puede ser una herramienta para generar capital social, ¿no? Cómo la cultura nos puede ayudar a promover precisamente la colaboración entre colectivos, entre comunidades, tanto públicas, privadas, comunitarias, etcétera, etcétera, para fortalecer esos espacios de reconocimiento mutuo que permiten también visibilizar esas identidades muchas veces pues, no reconocidas, subalternizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Como precisamente otro elemento es que la cultura permite fortalecer la autonomía del individuo, la autonomía también creativa y la capacidad crítica, ¿no? Para precisamente constituirnos como ciudadanos, como colectivos, con nuevas oportunidades, con nuevos derechos también desde esa perspectiva, ¿no? Y otro elemento fundamental que también se plantea en este debate es el elemento territorial, ¿no? Desde esa perspectiva metropolitana, Barcelona tiene muchísimos retos, ¿no? Barcelona tiene como dos dimensiones, la dimensión del municipio de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, pero luego tiene una dimensión mucho más grande, que es toda la escala metropolitana, y la capacidad de plantear estrategias y políticas públicas en esa dimensión metropolitana es uno de los grandes retos, yo diría, de esta década, ¿no? Y por supuesto la cultura ni debe ni puede escapar a estos retos, ¿no? Y ya estamos practicando algunas de las medidas, yo diría, más innovadoras desde esta perspectiva metropolitana para intentar integrar algunas visiones, algunas estrategias en toda la dimensión metropolitana de la ciudad de Barcelona, ¿no? Una característica importantísima desde mi punto de vista a la hora de pensar esta dimensión territorial metropolitana tiene que ver con los procesos de descentralización de políticas públicas, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de la descentralización la asumimos como la capacidad de llevar a la periferia elementos que se han diseñado desde una centralidad cultural, ¿no? Y ahí volvemos a esa idea arquetípica de la jerarquía del centro y el afuera también, ¿no?
es muy importante que cuando pensemos en la dimensión metropolitana o cuando pensemos en los retos territoriales de las políticas culturales, los pensemos desde una descentralización que lo que hace es reconocer nuevas centralidades culturales, es decir, que en esa periferia se produce cultura por defecto. Hay una serie de identidades que existen y que merecen la pena ser representadas y ser reconocidas por las administraciones públicas. Por lo tanto, el reto de la descentralización tiene que ser un reto, yo diría que mucho más ambicioso de lo que muchas veces se plantea desde las administraciones públicas, incluido la nuestra. Por lo tanto, es un reto que cabe abordar con cierta urgencia. Nosotros, como decía antes Jordi, con quien además estamos colaborando precisamente en el desarrollo de este plan de derechos culturales, la respuesta la tenemos desde un espacio desde un espacio de reflexión, desde un marco político con el que nos sentimos plenamente identificados, que es la obligación, diría, en términos, si queréis, constitucionales, porque así lo reconoce la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la obligación de reconocer y de impulsar los derechos culturales como una herramienta de transformación social de primer orden y también de transformación cultural, es decir, de impulso de los sectores culturales, sin dejarlos nunca en una segunda instancia, pero sí reconociendo que la política cultural no es solo la política para los sectores culturales, sino que tiene que ser un marco de análisis mucho más ambicioso y mucho más transversal, ¿no? Por lo tanto, este marco de los derechos culturales nos sitúa, pues, de alguna manera, el reto a las instituciones públicas a articularlos, a reconocerlos y a tomar medidas concretas que nos permitan, pues, desarrollarlos, ¿no? Nosotros, y voy muy rápido con esto, porque son figuras bastante reconocidas que estoy seguro que las habéis trabajado también, pero los agrupamos en tres grandes tipos de derechos culturales. El primero, el arquetípico, el que todos conocéis, que es el derecho a acceder a contenidos culturales sin discriminación de origen, género, clase, etcétera. Es seguramente el derecho cultural más abordado y cuyo reto se retrotrae a más prácticas políticas durante más tiempo, pero para nosotros evidentemente no es suficiente, sino que debemos complementarlo con otra serie de retos y que, por lo tanto, desde los derechos culturales cabe articular, ¿no? El derecho a participar es un elemento fundamental, ¿no? Y aquí hay dos grandes líneas de acción. Uno, lo que tiene que ver con el derecho a la producción cultural, y nosotros lo vinculamos mucho con el derecho de los creadores, que muchas veces son el eslabón más débil de la cadena de valor de la cultura, con el derecho de los creadores y también de los espacios independientes que antes salían a desarrollar su actividad en condiciones dignas, en condiciones, digamos, de no discriminación y, por lo tanto, la lucha contra la precariedad de estos espacios y de estos creadores es fundamental, es el reconocimiento de que urgen políticas que den respuesta a esto, políticas que, bajo nuestro punto de vista, urgían hace 6 meses, en este contexto de crisis, urgen, si cabe, muchísimo más, ¿no? Porque, como decía, esta crisis estaba mostrando esas costuras, esas fallas que tienen muchas veces las políticas públicas a la hora de reconocer el valor público de esos espacios culturales, muchas veces infrarreconocidos, infradotados también a nivel de presupuestos, ¿no? Dentro de esta perspectiva del derecho a participar, otro elemento fundamental y que seguramente no tiene tanto que ver con los sectores culturales propiamente dicho, pero sí con la cultura en su sentido más amplio, es el derecho a las prácticas culturales. Es decir, el derecho de la ciudadanía a ser reconocida como agente cultural por derecho, valga la redundancia, ¿no? El derecho a visibilizar sus identidades, su diversidad, ¿no? Su realidad sociocultural muchas veces a la sombra de los grandes eventos culturales o de las grandes políticas culturales, ¿no? Pues cabe una nueva centralidad también a la hora de reconocer estas prácticas, ¿no? Y el tercer gran ámbito de los derechos culturales que para nosotros son una prioridad en este mandato es el derecho a contribuir. Y ahí la capacidad de la cultura para generar cohesión social y comunidad es un ámbito fundamental de nuestras estrategias antes del COVID y ahora especialmente. Y luego otro reto, yo diría que histórico, es el de la gobernanza, ¿no? Es el de la capacidad que tenemos las instituciones públicas para abrir precisamente nuestra toma de decisión en muchos ámbitos como una herramienta para generar precisamente espacios de democracia cultural también, ¿no? Por lo tanto, la gobernanza, la apertura de esa gobernanza hacia la participación ciudadana es uno de los grandes retos, ¿no? Por eso, nosotros también colocamos en uno de los ejes que atraviesan estos ámbitos que acabo de explicar ahora mismo de una manera muy transversal,
el ámbito de la cultura y la educación. El vínculo entre cultura y educación es otro de los retos que también eran acuciantes antes de esta crisis y que hoy sin duda lo son más, ¿no? Es decir, para nosotros si la educación o la sanidad evidentemente fueron elementos que caracterizaron la redistribución de la riqueza durante la segunda mitad del siglo XX, el bagaje cultural, la mochila cultural que podemos dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es hoy otro elemento esencial, ¿no? Es un elemento a veces comentado, pero la diferencia seguramente entre un niño o una niña que sale de un colegio privado, digamos, de la zona alta de la ciudad, con otro niño o niña que sale de un colegio público de otra zona de la ciudad, no será el título de bachillerato o el título que tenga, sino el bagaje cultural, ¿no? El conjunto de saberes acumulados seguramente por el contexto familiar, social, etcétera, etcétera. Por tanto, ese vínculo entre cultura y educación atraviesa el conjunto de los derechos culturales y sitúa como una de las lanzas, una de las puntas de lanzas más importantes, ¿no? Nosotros, para hacer frente a esto, ya antes del COVID, pero seguramente ajustándolo a algunas de las medidas específicas que nos sitúa y algunos de los retos que nos sitúan esta crisis delante, estamos impulsando un plan de derechos culturales de la ciudad de Barcelona, como decía, con la colaboración también de CGLU y de otras entidades de la ciudad. Y es un plan que tiene diferentes objetivos. En primer lugar, luchar contra la precariedad y la desigualdad e impulsar también la participación y la cohesión social en la ciudad, ¿no? Son como 3 ideas generales, pero no menores. La cultura como un elemento que nos permite construir ciudadanía, es decir, la ciudadanía como agente participante de la cultura y como creadora, ¿no? De esa perspectiva. Y luego nos permite también, tampoco es un tema menor, la capacidad de planificar a largo plazo un conjunto de estrategias, ¿no? Y esto es un tema que, como sabéis, los colegas que estáis en la administración pública es imprescindible, ¿no? Nosotros, para poder acometer este reto, lo primero que hicimos fue, a finales del año pasado, encargar una encuesta sobre participación y necesidades culturales. Pensamos que las evidencias, que los datos, es algo fundamental a la hora de diseñar política pública y, por lo tanto, esta encuesta buscaba, ¿no?, arrojar luz, datos y algunas variables que nos permitieran afinar ciertas estrategias para esta política pública de impulso de los derechos culturales. Entre otras muchísimas cosas, la encuesta pues, nos visibilizaba, nos constataba cómo las desigualdades en cuanto a participación y las necesidades variaban mucho según la renta, el barrio y la herencia familiar. Es uno de los elementos que eran muy significativos de esta encuesta. Pero por otro lado también la encuesta arrojaba luz sobre una idea que tampoco nos parece menor, ¿no? Y es que el conjunto de ciudadanía encuestada le daba muchísimo valor a lo que es la práctica cultural, a lo que es acceder también a la cultura, ¿no? Por lo tanto, no quedaba relegado a un elemento de bajo interés, sino todo lo contrario, ¿no? Algunos datos interesantes es que, por ejemplo, un 38% de la población de Barcelona no accede nunca a programaciones culturales o un 60% de la población de Barcelona no ejerce nunca su derecho a practicar activamente cultura, ¿no? Por lo tanto, estos son algunas de las pistas que nos encaminaban hacia ese reto de acometer un plan que se desarrolla a través de diferentes líneas, y entiendo que me queda poco tiempo y voy a enumerar algunas de las medidas que van dentro de este plan en un minuto, porque Jordi me está marcando que debe rápido y me disculpo por alargarme quizás más de lo pertinente. Barcelona tiene una capacidad instalada enorme en cuanto a equipamientos de proximidad. Replantear el uso de estos equipamientos, romper los techos de cristal que hace que mucha gente no acceda a ellos, es una de las medidas que estamos trabajando a través de un plan de centros cívicos. El papel de las culturas populares y tradicionales en la ciudad, la propia nuestra, la catalana, conjuntamente con las nuevas culturas populares y tradicionales que hemos heredado como sociedad fruto de los movimientos migratorios, es otro de los retos que planteamos en este plan. La acción comunitaria, por todo lo que he dicho hasta ahora, también atraviesa buena parte de estas medidas. Los retos de la lucha contra las desigualdades del mercado laboral de la cultura, ¿no? Son los retos socioeconómicos y territoriales también. Cultura y educación, ya lo he comentado, pero será una medida específica muy potente. Plantear, Barcelona se postula a sí misma como una ciudad
feminista y pro derechos LGTB, y por lo tanto las políticas culturales también tienen que dar respuesta a esto. Hay otra de las medidas que trabaja y se despliega también desde esta perspectiva. El derecho a la ciudad, como habéis planteado antes, tiene que ver con el derecho al espacio público y el derecho al patrimonio, y por lo tanto esto será otra de las medidas que estamos desarrollando. Sectores culturales, derechos digitales, etcétera, etcétera, son un conjunto de medidas que creo que acabarán por conformar un plan muy ambicioso que nos permite precisamente planificar a largo plazo la implementación de esos derechos culturales. Y para acabar, una idea que me parece fundamental si queremos ser innovadores en política pública. Decía antes que no solo se pueden hacer políticas culturales para los sectores culturales, pero también cabe reconocer que no solo hace política pública la administración pública, sino que en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, hay un conjunto de entidades, de iniciativas sociales, culturales, de diversa índole, que precisamente están haciendo política pública sin ser administración pública. Por lo tanto, reconocer esos espacios, generar espacios de codiseño, de coproducción y crear redes es, por último, uno de los retos que para mí son fundamentales si queremos realmente reconocer e impulsar los derechos culturales en la ciudad de Barcelona. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Dani, por esta exposición completa. Yo creo que este seminario, Octavi, ha sido una excelente oportunidad para que ponentes que muchas veces exponen con un tiempo muy limitado, 2-3 minutos, hoy hayan podido explicar en detalle temas fundamentales sobre cómo debemos repensar los espacios metropolitanos desde una mirada cultural. Y por tanto, aunque si bien las exposiciones han sido largas, han sido también ricas y enormemente interesantes. Las 4, la de Luca inicial, seguida por la de Enrique, la de Cana, Wang Xinhua de Xi'an y la de Dani Granados desde Barcelona. Nos indican desde el Secretariado de Metropolis del momento que vivimos, la oportunidad que tienen todas de formular alguna pregunta si así lo desean en el chat, pues pueden formular su pregunta. Y en el interim, mientras no aparece alguna pregunta, quizá solicitar a Luca o a Dani o a la misma decana Wang Chenghia de Xi'an, si tienen alguna pregunta a los otros ponentes, pues que también la puedan formular. Si no es así, esperamos Una cuestión, Jordi, si me dejas. Por favor. Un elemento que ha ido saliendo, ¿no? De maneras diferentes, pero en las 3 exposiciones, y es un debate que creo que se encaja dentro de un debate más largo de cómo repensamos espacios metropolitanos, ¿no? Las áreas metropolitanas, se ha hablado mucho tiempo de ese policentrismo de los espacios metropolitanos, ¿no? Que si queremos tener espacios metropolitanos integrados y vertebrados, necesitamos generar espacios policéntricos. Durante una época, esos espacios policéntricos eran entendidos más como espacios temáticos, ¿no? En una gran urbe tenías la zona, ¿no? Académica, la zona hospitalaria, la zona de viviendas, etcétera, pero sigamos una evolución mucho más y yo creo que la COVID ha puesto de manifiesto, ¿no? Esa necesidad de crear espacios policéntricos, pero que tienen muchas dimensiones, ¿no? de la vida diaria, de la vida ciudadana, esas ideas como la ciudad de 15 minutos, ¿no? Donde puedes acceder a diversidad de cosas. Entonces sí que me gustaría un poco que profundizaran a lo mejor los participantes en este elemento, ¿no? Cómo ven esa gran ciudad, esos grandes espacios metropolitanos en un contexto policéntrico y la dimensión de cultura, ¿no? Cómo puede jugar en esos espacios policéntricos. Hay otra pregunta. There is another question in the chat, and I perhaps I will invite Luca to address the question of Octavi, but also to address the question in the chat on the relation between SDGs and culture in your city.
And I think, creo que Dani también podría responder a esta pregunta, tanto la de Octavi como la que se refiere al papel, a la relación entre los ODS y los temas culturales. También, si if in Xi'an, the team of Xi'an wishes to address both questions, that could be great. I go Luca, first? perhaps. Yes, Okay. please. Okay. I certainly agree that polycentrism is necessary, and it is necessary in a different way than the notion of districts. If the angle is, and my angle is that, is the, let's say, human development, which I associate to the fulfillment of some basic human rights, including some that they are not enshrined in charter yet, in order charter, but we should start considering as such, which is a right to the future, because it's the right to the future is the right for the future generation, and implies a completely different relation with the nature. If we look at that angle, then certainly in large metropolitan areas, and not only, you need to have a different approach to polycentrism. I have no doubt. Then, does that mean that every center has all capabilities, all function? This is hard to say, honestly. And I guess it depends. It really depends on even on the physical structure of the city you're now talking. There are economical sustainable issues related to the multiplication of function. I mean, basically, probably in the past, the idea was concentrating things was based on a hypothetical economic efficiency that proved to be fake. At the same time, probably the multiplication of the same function, it has economic consequences. The more you go towards an articulated multicentrism, which is something that I think it has to be, the more you probably have to think a different scale of functions, because we have been, basically in large urban areas, always looking at big things, big spaces, big numbers where you concentrate people. The more you distribute, the less you need that size. So it's a different relation even with the physical space. But really, what applies in Rome, it doesn't apply the same way to in Buenos Aires or in Xi'an or whatever. So, and Rome, it's a metropolis in terms of geographical space, because it's large as much as London or New York, and it's 10 times Paris. At the same time, it is not in terms of urban population. So again, that's something that has. In Rome, you certainly would need to have that kind of multi-centers we are aiming to. In cities that are more dense, probably they might have different balances. That's certainly what. With regard to SDGs, I will touch only one point, but there are millions. The point, my angle, the angle I want to introduce is this: if me, you, Jordi, Dani, Gloria, whatever, if we are not open to be empathetic, curious, cooperative, able to trust each other's, and so on. So if we stick to the, let's say, the culture attitude of the economic financial model where we are been living in, there's no possible sustainability. Sustainability implies human and social relation that can be forged and bound not only by education, but are forged through the experience that people live in their life. And living, when we use the word
cultural participation, we mean the full spectrum. It's not just, it's not attending, okay? Is creating, is enjoying, is protecting, and so on. So it's a broader meaning. That kind of the experiences we human do by living that part of ourselves together with the others are essential to forge that cultural attitudes, without which there's no sustainability. Sustainability won't be just the result of decision maker that decide things to do. By the way, the decision maker do not decide that, because a dead tree is more valuable than a living tree in the Amazon. You make more money with a dead tree than a living tree in the short term, and the system that we are in is looking at the first part of it. So citizenship, a sustainable citizen, requires the kind of cultural attitudes, qualities that results from cultural experiences. This is one angle. It has to do with human emancipation, social capital generation, and naturally the consolidation of the tools that enable us to understand the world we are living in and the relation with the other. So it's quite clear to me that without that, the other elements of sustainability cannot fulfill. And why, when you look at these things as a right, which is not the step we are doing now, as a fundamental right, then a full set of implications come out and consequences. Thank you very much, Luca. Should or good the colleagues in Xi'an like to answer the question on polycentrism or the question on the relation between culture and the SDGs? Please mind that we have not much time. SDG. So sustainable development goal and culture have a kind of essential relationship mutually, such as a culture. Let me make a culture industry, for example. For example, once you have finished a cultural products purchase, which means you have exchanged not only the product, the product and values, I mean. So which means once this purchase have been finished, the supplier side and the demander side, they have some common awareness regarding the value and the design or appearance or function of this product. So cultural and sustainable SDG, they have some more abstract relation and such as that's a fourth pillar. It's a fourth pillar of SDG and cultural. It often influences in the subtle and silent ways, I think. Yeah, such as awareness of citizen and such as ideology of the residents could be reflected in their cultural activities, could be formed some city atmosphere and also the style of the city, which could also make this city the mainly or most attractive or maybe not so popular. So it will be ranking according to the different cultural attitude from the residents. And so that is what I mean, the points that the culture just provided the SDG in some silent ways. Yeah, so I might answer the question, so maybe Good. not so clearly. Now, very good reply. Let me also add from the UCLG Culture Committee that we will very soon organize a series of webinars on the relation between culture and the SDGs. Wow. Let me also say that we have a database indexed with more than 230 good practices, all indexed according to the SDGs.
And last but not least, that we launched a program, the 7 Keys, and Will knows it perfectly, trying to help cities to localize the SDGs through the angle of culture. So this is something for Priscilla, who asked this question. Please be attentive, synchronize with the website of the UCLG Culture Committee if you want to know more on these issues. Before we close, and I think that we have to close in 5 minutes, Dani, si quieres responder brevemente a la cuestión del policentrismo y a los temas de cultura y ODS, antes de darle la palabra a Luca y a Octavi para las últimas palabras. Muy brevemente, en un minuto si puede ser. Sí, no, yo sobre el tema del policentrismo y la capacidad de articular políticas del dentro y el afuera, ¿no? Desde esta visión más de nuevas centralidades. En Barcelona, cuando se habla mucho últimamente de la ciudad de los 15 minutos, en Barcelona podemos hablar de la ciudad de los 5 minutos. Realmente es una ciudad muy compacta, muy próxima y donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el comercio, digamos, de cercanía se ha puesto muy en valor en esta crisis, ¿no? Habría que repensar qué estrategias culturales implementamos en este contexto que reconozcan también la capacidad instalada de proximidad que tenemos, ¿no? Pero si pensamos si queréis, en la parte más periférica de la ciudad, es imprescindible crear o impulsar o reconocer nuevas instituciones o nuevas institucionalidades, aunque existan los organismos que articulen esas estrategias. Sin las instituciones es muy difícil pensar en ese policentrismo de una manera coherente. Y este es uno de los retos, yo creo, de la área metropolitana de Barcelona, que otras ciudades han sabido acometer y que creo que es una de las deudas pendientes que tenemos aquí. Y precisamente sobre esas otras periferias están las territoriales, pero hay que recordar que muchas veces vinculadas a las territoriales, pero no siempre, existen otros afueras, ¿no? La encuesta esta que planteaba antes nos lo ha demostrado con diferentes datos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno de los retos también vinculado a la brecha digital que tenemos que acometer sobre esos afueras, ¿no? Sobre esos retos también de ciudad, ¿no? En Barcelona, el 20% de los hogares con rentas bajas a día de hoy no disponen de conexión a Internet, mientras que el 99% de los hogares con rentas altas sí que disponen, ¿no? Esos son otros afueras, otras periferias que también tenemos que acometer. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. No quiero pasar por alto el hecho de que Lamin, hola Lamin, nos ha enviado una pregunta relevante que relaciona la situación de los migrantes más recientes con la pandemia y con los necesarios diálogos interculturales que acontecen en toda ciudad. Y la voy a contestar yo a esta pregunta para no cargar más, tan solo diciendo que sin duda este es un reto y que sin duda la pandemia es una oportunidad, como creo que han expresado muy bien Luca, Enrique, el equipo de Xi'an con la decana al frente y Dani, es una oportunidad para analizar quién participa en la vida cultural y para poner en el centro de las políticas culturales a todas las personas que viven en la ciudad y en la metrópolis. No por esto, o sea, es debido a esto que la Carta de Roma se llama el derecho a participar libre y plenamente en la vida cultural de la ciudad. Últimas palabras para Luca y después para Octavi. Thank you. Last word. Thank you very much. Seriously, thank you, Metropolis, for having hosted us. You, Georgie, for connecting, coordinating, and all those that have the passion to listen to us. Naturally, you're all invited to the conference. It's a hybrid conference, so something will happen in presence. Everything will be online in several languages. The website has been posted on the conversation panel. So those registered, they can access to multiple translations. Those they, on the contrary, will not, but shall like to see something on streaming, they will be able as well, but limited to things happening in plenary. Let's go to
to struggle each one in its own place. Thank you very much again, really. Thanks a lot. So we have arrived to the end of this webinar dialogue. Thank you very much to all the speakers, as well to Luca Bergamo from Rome for joining us, and Jordi Pasqual for moderating. I feel sad, but I feel sad not because of the discussions today, but because not having had that long time ago within Metropolis. I mean, the complexity of metropolitan areas, metropolitan spaces, these metropolitan spaces that keep on changing all the time with all the diversity and complexities, they cannot be sorted out if they don't incorporate as well culture within in our debates, and culture as a transformative tool of societies. So thank you very much for all your contributions. I think you have provided us with a lot of inputs for our rethinking of metropolitan spaces, and I hope this is a starting point of incorporating the cultural debate within Metropolis. And before ending, I would like to thank very much the Metropolis team that with a very short notice, they've been able to put in place this webinar. Hélène Jourdan from the learning team, Luca Reu from the policy and research team. So thank you very much for being joining us today. And just remember you that this conversation has been recorded and will be on our website available for everybody. Good afternoon from Barcelona to everybody. Bye.